biological anthropology. So already আমি previous unit গুলো discuss কৰিছিলো কি biological anthropology কি হয় ইয়াতে আমি আৰু কোন introduction partত আমি biological anthropology কথাখিনি আগবঢ়াবলৈ লৈছো কি biological anthropology is a part of anthropology. তাতে বেসিক্যালি আমি স্টাডি কৰো biological point of view যদি চাবলৈ যাও আমি ভেৰিয়েশন adaptation and evolution খিনি চাম কি মানুহবোৰৰ ভেৰিয়েশন লাইক স্কিন কালাৰত হাইটত কেনেকুৱা কি হতে ভেৰিয়েশন আছে এডাপ্টেশন যদি কোনবা ধৰক গৰম জায়গাত থাকে তাৰ এডাপ্টেশনটো কেনেকুৱাকে তাৰ কিবা ধৰক তাৰ ফিজিক্যাল ক্যাৰেক্টাৰিষ্টিক্সত কিবা ডিফাৰেন্স আছে নেকি বা সিমিলাৰিটিজ আছে নেকি যোনবোৰে ঠাণ্ডা জায়গাত থাকে এইখিনি চাম দেন দা এভলিউশন পইণ্ট অফ ভিউৰ পৰা আমি বস্তুখিনি চাম but এটা কথা ভাবিবলগীয়া আছে কি বায়োলজিক্যাল এনথ্ৰোপলজি সদায় এটা কোৱেশ্চন এটা ট্ৰাই টু answer the question that বিচাৰি থাকে কি how human evolve and why human differ from each other কি মানুহ কৰ পৰা evolve হৈছে আৰু why human differ from each other আৰু বেলেগৰ পৰা human being কেনেকুৱাকে differ হয় তো obviously যেতিয়া আমি animal kingdomৰ কথা যদি আমি কওঁ এটা animal kingdomৰ পৰা human kingdom to হল first difference তাতে আমি এটা বস্তুখিনি পাওঁ কি আমাৰ brain cranial capacity to বেছি then second হল কি আমাৰ culture আছে instead of বেলেগ traditionত হিখিনি আমি এটা ডিফাৰেন্স খিনি পাওঁ তো বায়োলজিক্যাল এনথ্ৰোপলজি সে খদাই হিখিনি এটা কোৱেশ্চন বিচাৰি থাকে কি কেনেকুৱাকে আমি আগবঢ়াব পাৰো আৰু কেনেকুৱাকে হিবোৰৰ বিষয়ে চিন্তা এটা কৰিব পাৰো কিন্তু যদি আমি সেম ট্ৰেডিশনালি বায়োলজিক্যাল এনথ্ৰোপলজি যদি কথা ক'ব যাওঁ এটা এট দ্যাট টাইম বা এতিয়াও আমি যদি কওঁ কি আমি কিছুমান বস্তু লাইক মই যেতিয়া আগতে ক'লোৱে অলৰেডি কি ভেৰিয়েশন পাওঁ ইন হিউম্যান বিংৰ কিছুমান ভেৰিয়েশন থাকে এই ভেৰিয়েশন বোৰক আমি মেজাৰ কেনেকুৱা কৰো তো মেজাৰ কৰিবলৈ আমাৰ কিছুমান ইনস্ট্ৰুমেন্ট আছে তা এনথ্ৰোপোমেট্ৰি মেজাৰমেন্ট আমি কৰিব পাৰো আৰু মৰ্ফোলজিক্যাল ক্লাসিফাই কৰিব পাৰো তো মৰ্ফোলজিক্যাল ক্লাসিফিকেশনৰ ওপৰত অন ডেট বেস কৰি কিনে আমি ক'ব পাৰিম or বা sometimes আমি জেনেটিক্যাল কিছুমান নলেজ খিনি লম বা জেনেটিক্যাল কিছুমান টেস্ট কৰিম এইখিনি বেস কৰি আমি ক'ব পাৰিম but this field use knowledge from anatomy or basically যেতিয়া আমি biological anthropology উপৰ গুৰুত্ব দিম তেতিয়া আমি আন এটা কথা দিব লাগিব কি যেহেতু আমি কৈছো কি human being are differ from other like the variation adaptations and evolution যদি এইখিনি বস্তু হিহঁতে যদি বেলেগৰ পৰা differ হয় তেতিয়ালে আমি হিহঁতৰ নলেজ খিনি চাব লাগিব the field use the knowledge from anatomy খিনি চাম genetics খিনি চাম physiology খিনি চাম and evolutionary খিনি চাম এই চাৰিটা প্যাৰামিটাৰে থ্ৰুদি আমি ক'ব পাৰিম কি how they are differ from other then আৰু এটা কথা ক'ব পাৰি যদি আমি prehistory লকে যাওঁ about 500 years ago তেতিয়া আমি কম কি main focus on fossils and physical differences কাৰণ আগৰ ৰেকৰ্ডটো আমাৰ হাতত নাই কিন্তু আমি যেহেতু prehistoric period যদি যাওঁ তেতিয়া আমি fossils record খিনি পাম through the fossils record আৰু physical differences এই fossil যোন জীৱাশ্ম খিনি আছে তাৰ পৰা আমি কিছুমান আইডিয়া খিনি ল'ব পাৰিম then আজিকালি মডাৰ্ন যুগত আমি আৰু এটা বস্তু চাব পাৰিম কি মডাৰ্ন সাইন্টিফিক কিছুমান টেকনিক আছে থ্ৰু দ্যাট টেকনিকে থ্ৰু দিও আমি বস্তুখিনি কিছুমান আইডেন্টিফাই কৰিব পাৰিম লাইক যদি আমি মডাৰ্ন টেকনিকৰ কথাখিনি কওঁ তেতিয়ালে আমাৰ টেকনিকখিনি আহিব লাইক ডিএনএ এনালাইসিস ডিঅক্সিৰাইবোনিউক্লিক এসিড এনালাইসিস এন্ড কিছুমান আমি ইন্টাৰডিসিপ্লিনাৰী ৰিসাৰ্চ কৰিব লাগিব the study of human evolution and the variation has become more scientific and accurate তো biological anthropology যিখিনি ডেটা দিয়ে সেই ডেটাখিনি অথেন্টিক থাকে because it's more scientific and accurate because most of the things যিখিনি আমি ৰিজাল্ট খিনি পাম সেই ৰিজাল্ট খিনি scientifically হ'ব then এটা জাস্ট এটা ওভাৰঅল আছিল কি ইন্ট্ৰোডাক্টৰি পাৰ্টত বস্তুখিনি তেনেকুৱাকে যদি আমি আন এটা কথা ক'বলৈ যাওঁ লাইক মিনিংৰ কথাখিনি কি মিনিং অফ বায়োলজিক্যাল এনথ্ৰোপলজি তো তেতিয়ালে আমি আৰু এটা কথা গম পাম
कि like biological anthropology is a branch of anthropology that studies basically human biological organism or because study করে and it focuses on human evolution, physical characters, genetic variation, growth and development, and adaptation to the environment. It also studies fossils of early human and compares human with other primates to understand human origin and biological diversity. ইয়াতে আমি আন এটা বস্তু আৰু এটা পাম কি খালি early human and compares human with other primate. ইয়াত খালি ভেৰিয়েশ্যন জেনেটিক ভেৰিয়েশ্যন গ্ৰোথ এণ্ড ডেভেলপমেণ্টটোৱে ষ্টাডি নকৰে প্ৰাইমেটছৰ বিষয়ে ষ্টাডি কৰে আৰু কম্পেয়াৰ কৰে যিবোৰ আৰ্লি ফচিলছ আছিলে আৰ্লি ফচিলছ অফ হিউমেন তাৰ লগত কম্পেয়াৰ উইথ দি আদাৰ প্ৰাইমেটছ কিয় কৰে বিকজ যেতিয়া আমি ফচিলছ ৰেকৰ্ডক প্ৰাইমেটৰ লগত যেতিয়া আমি কম্পেয়াৰ কৰি তেতিয়া আমি তাৰ অৰিজিনখিনি আৰু বায়'লজিকেল কিমান ভেৰিয়েশ্যন আছে এইখিনি কথাখিনি আমি গম পাম Then ahile scope of biological anthropology. আমি জানো কি biological anthropology scope to vast and multidisciplinary. And basically আমি আন এটা কথা গম পাওঁ কি evolution খিনিও পঢ়ে genetic growth and development, racial population variation, and the biology of primates to understand our place in the natural world. আন এটা কথা মন দিব লাগে ইয়াতে কি যেহেতু মই ক'লো কি হোৱাইট বহুত ষ্টাডি কৰে স্কোপটো বহুত ভাষ্ট হয় মাল্টিডিসিপ্লিনাৰী হয় তাতে আমি জেনেটিক গ্ৰোথ ডেভেলপমেণ্ট ৰেচিয়েল ক্লাছিফিকেশ্যন এইখিনি বস্তুখিনি আমি ষ্টাডি কৰোঁ তাৰ লগত biology of primates to understand our place in the nature world. And যেতিয়া আমি স্কোপটো পঢ়িম বায়োলজিক্যাল এনথ্ৰপলজিত তাত আমি আৰু এটা বস্তুক আমি এড কৰি লওঁ ফৰেনচিক এনথ্ৰপলজি ফৰেনচিক এনথ্ৰপলজিৰ হেল্পটো লোৱাৰ কাৰণটো হ'ল কি তেতিয়াহ'লে আমি লিগেল ইনভেষ্টিগেশ্যন ফৰেনচিক এনথ্ৰপলজিত হয়নো কি চ' বায়োলজিক্যাল নলেজ টু লিগেল ইনভেষ্টিগেশ্যন কি লিগেল লাইক কেতিয়াবা আমি দেখা পাওঁ মাৰ্ডাৰ কেছ বা কিছুমান CID ইনভেষ্টিগেশ্যনত এই লিগেল ইনভেষ্টিগেশ্যন যেতিয়া আমি কৰোঁ এই কেছবোৰত তেতিয়া আমি হেল্প লওঁ ফৰেনচিক এনথ্ৰপলজি এজ আই টল্ড ইউ অলৰেডি মই ক'লোৱে কি বায়োলজিক্যাল এনথ্ৰপলজি হ'ল বেচিকেলি দ্য বায়োলজিক্যাল পাৰ্ট genetics, evolution, growth and development. তো সেই তাতে role আছে legal investigation in the forensic anthropology. আৰু হি কি কৰে basically আমাক adapt to different environment and ecological condition and provides insight into health, nutrition and disease pattern. আৰু এটা বস্তু আমি দেখা পাওঁ ইয়াতে health নিউট্ৰিশ্যন এণ্ড ডিজিজ পেটাৰ্ণখিনি তো ইয়াতে ষ্টাডি কৰিব লগা হয় এট দি চেম টাইম ইট অলছ' এক্সপ্ল'ৰ দ্য হিষ্ট্ৰী অফ হিউমেন কি মানুহৰ ইতিহাসটো কি ক'ৰ পৰা ইভলিউশ্যন হৈছে ক'ৰ পৰা আহিলে ট্ৰেচিং লাইনটো কি আৰু তেখেতৰ যে এভিডেন্সখিনি আছে এইটো কি কম্বাইনিং এভিডেন্স ফ্ৰম বায়োলজি জেনেটিক্স এণ্ড বিহেভিয়াৰেল চায়েন্স আমি গম পালো ইয়াতে গোটেইখিনি ইটছ এ কম্বিনেশ্যন অফ বায়োলজি জেনেটিক্স এণ্ড বিহেভিয়াৰেল চায়েন্স both from past and present pastor price as I already mentioned that pastor যোনবোৰ আমাৰ ফসিলছ ৰেকৰ্ড আছিলে তাৰ পৰা আৰু কিছুমান বস্তুক আমি কম্পেয়াৰ কৰিছো প্ৰাইমেটছৰ পৰা then get the result. So this is all about the scope of biological anthropology. Then যদি আমি ক'বলৈ বিচাৰো যেটা আমি কৈছো অলৰেডি
কি আমাৰ ষ্ট্ৰেছ খিনি দিয়া হ'ব evolution of approaches in biological anthropology কি কৰ পৰা আহিল কেনেকাকে ইভলভ হল যেতিয়াৰ পৰা আমি ৰেকৰ্ডছ ৰাখা ষ্টাৰ্ট কৰিলো তো 19th centuryত আমি গম পালো कि biological anthropology है basically focus on anatomy, skull, shapes, bones, and body measurement. Body measurement. And it will be classified into human into races. तो bone to আমি study করি বোনটো আমি ষ্টাডি কৰিম আৰু তাৰ লগত আৰু এটা বস্তু মই চাব লাগিব কি যেতিয়া আমি বোন ষ্টাডি কৰিম স্কাল ষ্টাডি কৰিম এনাটমি ষ্টাডি কৰিম তাৰ লগত আমি সব বস্তুৰ মেজাৰমেন্ট লৈ থব লাগিব সেইটো এটা মোস্ট ইম্পৰ্টেন্ট থিং দেন আমি আহিলো আৰ্লি এন্থ্ৰোপলজিষ্ট সদায় বিলিভ কৰে আৰ্লি এন্থ্ৰোপলজিষ্ট অলৱেজ বিলিভ that race were fixed and paid little attention to evolution or environmental factors. So early anthropology সদায় এটা বিশ্বাস ৰাখিছিলে এটা বিশ্বাস আছিল কি নহয় আমি বেসিক্যালি মোর স্ট্রেস দিব লাগিব কিছুমান environmental factor ওপৰত and this changed with SL Washburns. SL Washburne কৈছিলে কি যেতিয়া আমি এনवायरमेंटल ফ্যাক্টৰৰ ওপৰত আমি স্ট্ৰেছ দিম অকমান অ্যাটেনশন দিম তেতিয়া এটা নিউ ফিজিক্যাল এন্থ্ৰোপলজি ইভলভ হ'ব আৰু তেখেতৰ মতে 1951 start from then which emphasize genetics and primates behavior in studying human evolution. Modern biological anthropology use a biocultural and evolutionary approach. Our modern traditionally tami gom palo ki amar stress dibo lagisile evolution point aru environmental factor ki jibur holoni hoi goise ba hoi ase from traditional point of view para modern point of view he colonyবোৰ কি environmental factorৰ কাৰণে হৈ আছে নেকি যদি environmental factorৰ কাৰণে হৈ আছে তেতিয়ালে এটা new era আহিব and this change SL Washburne কৈছিলে কি new physical anthropology 1951 June 2 basically emphasize genetics and primates behavior in studying human evolution. Modern biological anthropology uses biocultural approach and evolutionary approach. So modern bude ajikali basically biocultural or evolutionary approach study kori ase aba emphasize dias aneta bostule aru eta mon dibo lagibo ki it use genetic research ki amar tar genetical research to কম হয় কম হওয়ার কারণটো হল কি because the facilities should take time and many more pros and cons are there then primate studies and fossils evidence সরপৰা আমি এটা বিখাক ৰাখি কিনে এটা বেস পয়েন্ট ৰাখি কিনে আমি বাকিবোৰ স্টাডি কৰিব লাগে Traditional approaches in biological anthropology traditional যেটা কইছো কি traditional and the modern the traditional আছিল Traditional approach biological anthropology focus on observable and measurable human trait
ট্ৰেডিশ্যনেলত কি আছে তেওঁতে কিবা এটা বস্তুক অবজাৰ্ভ কৰিছে অবজাৰ্ভ কৰি মেজাৰ কৰি আইডেন্টিফাই কৰিছিলে but these methods rely on physical characteristics as I told you that traditional method কিবা তাৰ এটা বেসলাইন থাকিব লাগিব ষ্টাডি কৰিবলা তো তেখেতসকলে বেসলাইন বনাইছিলে like body shape facial features skin colors blood groups to understand the variation within and between populations. Traditional approaches are important because they are simple, cost effective and provides direct evidence of human diversity. Tamia he major scholars Several important scholars contribute correctly for the traditional approaches, biological anthropology. John Frederick he was basically a father of physical anthropology. John Frederick Blumenbach, father of physical anthropology. And introduce early racial classification based on physical trait. আৰু তেখেতে কৈছিলে যিবোৰ based on physical trait ওপৰত কৰা হ'ব and Paul Boraco contribute to craniometry and develop method for measuring the skull and the brain which help in studying human variation. আমি ট্ৰেডিশনাল পার্সপেক্টিভত গম পালো কি আমি ট্ৰেডিশনাল টাইমৰ কিছুমান এপ্ৰোচেছ খিনি চাব লাগিব The approaches to sabole ami ki koribo lagbe as per John Frederick itaketa koise ki Paul Boraco also said that it should be contributed to a craniometry and develop the brain. That is the foremost important task. And that drawings provide a number of gathered information like ইয়াতে কৈছে আৰু এটা কথা কৈ দিয়া হৈছে কি ডারউইন provide the theory of human evolution of natural selection কি ডারউইনৰ থিওৰি যোনটো সেই থিওৰি মতে কি নেচাৰ was selected নেচাৰে সিলেক্ট কৰে দেন যদি আমি হোটনলৈকে আহো তো হোটনে আকৌ কিবা এটা wait cover. The Houghton basically conducted extensive anthropometric studies and classified laid for the foundation of scientific study of human variation and evolution. Houghton কৈছে কি যদি আপনি স্টাডি কৰিব বিচাৰিছে যদি আপনি জানিব বিচাৰিছে তেতিয়াহলে স্কলার কেটা laid the foundation for the scientific study. That is the foremost important task. And study of human variation and evolution, although some of their racial classification are now considered outdated. So Houghton and Paul Boraco and others, those who are the biological anthropologists, say at that time, it's very difficult to classify it on certain stages. তো কিছুমান স্টেজত আমি যেতিয়া ক্ৰেনিওমেট্ৰিক ডিভিজন খিনি কৰি দিম তেতিয়া এটা মানে এই প্ৰবলেম আমি দেখা পাই থাকো বাট whatever Houghton also conducted the extensive একদম রিমোট এরিয়া গুলোতো Houghton স্টাডি কৰিছিলে আৰু স্টাডি কৰি তেখেতে ক্ৰেনিওমেট্ৰিক এক্সটেন্সিভ ক্ৰেনিওমেট্ৰিৰ কামখিনি আগবঢ়াই লৈ গ'ল Then আমি ইয়াতে কিছুমান characteristics of traditional approach কি আগৰ দিনত কিছুমান traditional approach আছিলে ही traditional approach খিনি কেনেকুৱা কি
The traditional approach in biological anthropology basically emphasize on classification of human মানুহৰ ভাগ কৰি দিছে আগতে তো আমি জাস্ট স্টাডি করো as a whole এখন in this point that they will be classified it, the humans, and the classifies that relay mainly careful observation and physical traits and analysis skeleton remain সিহঁতে আৰু এটা বস্তু চাব that is basically analysis physical analysis and skeleton remains খিনি চায় and method is largely descriptive সিহঁতে ইচ্ছাকে that largely uh, the method is largely descriptive focusing on the main physical areas. Then as a skull shape the body proportion and skin color traditional approaches popularization that proportion and skin care traditional approach prioritize classification তো যিবোৰ ট্ৰেডিশনাল টাইমত আছিলে ইহঁতে কিছুমান approaches খিনি দিয়া হয় body proportion and skin color and approaches is given the racial classification genetics environmental evolutionary explanation of human variation while it provides the valuable data কিছুমান valuable data দিয়ে about population differences is limited in explaining the underlying focus anthropometry যেটা আমি measurement of use করব for the measurement of various racial index body index so আমি study করব তো on that time আমি এখানে লই যাম anthropometry is the scientific study measures of the human body including height weight body proportion physical growth pattern anthropometry has been used for more than 150 years and follow the anthropometric to compare the population across times and indigenous it also help and across time to time and it will also help the studying the adaptation of different environment তার লগত আন এটা বস্তু হেল্প কৰে এন্থ্ৰোপোমেট্ৰিয়ে কি আমি যিকোনো লোকেশন এৰিয়া বোৰত মানুহৰ growth and development height it should also matter so on that time what they are doing that it also helps in studying adaptation and different environmental conditions তো anthropometry তো আমি গম পালো কি এইটো হল importance of anthropometry next we know that the importance of anthropometry ki yes anthropometry kiba contribution আছে কিনা study growth and development patterns and analyze change from ancient to modern human তো আমি যদি চাবলৈ যাওঁ at the time of paleolithic or 100 years ago from that times to now we have to show that certain changes like anthropometry also provide baseline data for medical research ergonomics and forensic identities तो याद हम देखा पालो basically they are given the focus on the research and innovative ideas then subfields there are 5 subfields of anthropology first is measure the overall body of living organism they should measure
and measure the overall body of a living organism, and the focus on head and facial, and measure the bone and population comparison. So we have seen that anthropometry is what measurement device, and second is focus. Third is focus on the head and the facial feature. कि ए facial खिनी रा through anthropometry मापला है. Then आनेटा हिबो कि bones for population comparison. ए हमार हाथोर टिबिया रेडियस आलना जो जी आसे ही bone के टाको आटको यहाँ तक की करा মানে মেজারমেন্ট করিব আর এই মেজারমেন্ট করি কম্পেয়ার করিব আগৰটোৰ লগত কি আগ বাঢ়িছে কি বাঢ়া নাই বা স্ট্যাগনেন্ট হৈ আছে বা কিবা হলনি হৈছে নেকি এইখিনিও ষ্টাডি কৰিব তাৰ লগত আন এটা আমি চালো ক্ৰেনিওমেট্ৰি বেসিক্যালি স্টাডিড অ্যাবাউট স্কাল এন্ড টিথৰ স্টাডিটো বেসিক্যালি কৰে হতে চায় तो याते अहिले बेसिकली যদি আপনারা গম পান এনথ্ৰোপোমেট্ৰি কেইটামান সাব ডিভিশন হৈ গল চাৰিটা মান হৈ গল সোমেটোমেট্ৰি cephalometry osteometry craniometry so these are the sub branches of anthropology sub branches of physical anthropology then from last time onwards in the previous slides we have discussed about monetary but that is not a basic deal the deal is that how much they will adjust then by comparing the somatrometric data from different religion or ethnic group, researchers can identify adaptation to climate, nutrition, and classify. So on that time only, that they identify the climate and nutrition, lifestyle, etc. The next another pillar that is seriology. আমি আনটা বস্তু চাব পাৰি seriology to হয় কি a characteristics of a blood particularly blood groups such as A B O RH and MN system তো seriology part ত আমি আন এটা বস্তু গম পাম that is blood particularly the blood groups ABO RH and MN system to তো এইখিনি বস্তু আমি লগ লাগি কৰিব পাৰি then ahile traditional dermatographics and traditional methods when we are saying about that how they are work in a loops in a whole or in a develop the womb of mother and anata kotha ase yata ki this platform influence body generate and the placement assessment generate genetics and the present environment then importance of dermatographics you can that dermatographics has been anthropology that helps the anthropologists identified population in different studies তো genetic যেতিয়া আমি dermatographics স্টাডি কৰিম তাৰ মানে different dermatographic মানে এৰিয়াত গৈ কিনে আমি যেতিয়া স্টাডি কৰিম ফিংগাৰপ্ৰিন্ট প্লাম সোল খিনি স্টাডি কৰিম তেতিয়া অবভিয়াসলি কিছুমান ভেৰিয়েশন পাম he variation palm বা কিছুমানে বেমাৰ পাম disorder পাম analyze the microevolutionary approach so we have seen sometimes the news at all
that the people they give the reserve or they wanted to analyze the microevolutionary perspective. Then it also widely used in forensic identification as when the identical twins have unique fingerprints pattern. Twins have any that fingerprint pattern. Then limitation. That কিবা ট্রেডিশনাল খিনি যে আমি পঢ়ি আহিলো from past to present তার কিবা লিমিটেশন আছে নেকি যদি আছে তো লিমিটেশন তো কি হয় এখিনি বস্তুৰ ওপৰত আমি অকমান গুৰুত্ব দিব লাগিব that limitation যেতিয়া আমি লিমিটেশনৰ কথাখিনি কওঁ তেতিয়া আমি এটা কথা মন দিব লাগিব several important institution it was often racially biased without considering an underlying genetic variation. আৰু এটা বস্তু this approach খিনি যিবোৰ approach আমি use কৰো anthropological approaches এই approachৰ মাজত that আমি এখিনি চাই যাব লাগিব আৰু এটা বস্তু the approach sometimes like a promote sometimes its approach promoted the ideas of racial superiority and which are scientifically incorrect and ethically problematic তো কিছুমান যদি আমি জেনেটিক্স যেহেতু কৈছো কামটা জেনেটিক আগতে কৈছো কাম জেনেটিক লেবৰ অসুবিধা so on that time কি হয় আমি that when the human being was produced on that time onwards we trying to do all this work then because it really human or origin measurement it could not explain the course of human creativity and evolutionary relationship আৰু এটা বস্তু কৈছে কি আমি ইটো ৰিলেশনশিপত বেসিক্যালি আমি এই বস্তু চাবলে পাৰা নাই observation measurement could not explain the causes of human diversity and evolutionary changes so evolutionary changes from prehistory to the past and modern so he কেনেকৈ খলনি হৈছে and as a colony হোৱাৰ পিছত তাৰ ইম্প্যাক্ট কি হৈছে সেইখিনি বস্তু এটা মন দিব লাগিব ঠিক আছে then application কত আমি ইউজ কৰিম ইউজ কৰা অ্যাপ্লিকেশনত কি traditional modern anthropology have many application they are used আমি ইউজ কৰো forensic science genetics and in anthropological research to examine population history and they are also help to reconstruct adaptations to an environment of human evolution at all Together, these methods provides a holistic understanding of human variation and allow anthropologists to analyze the connection between genetics, environment, and culture in shaping human population. আৰু ইয়াতে আমি চাম variation খিনি approaches খিনি and the populations খিনি কি কেনেকৈ কি ৰাখিব পাৰি কাৰণ যেতিয়ালৈকে আমাৰ আন্ডাৰষ্টেণ্ডিংটোৱে ক্লিয়াৰ নহব কি হিউম্যান ভেৰিয়েশনৰ তেতিয়া আমি allow কেনেকা কৰিম to analyze the situation about different circumstances যদি এতিয়া আমি কম্পাৰিজন কৰো comparison between traditional to the modern traditional কি হৈছিল and modern approaches in biological anthropology differ in their methods focus and scientific perspective traditional approaches mainly relied on physical measurement traditional to কি আছিল তেতিয়া হেতে বেসিক্যালি মেজারমেন্ট কৰিব কি আমি এটা বস্তুক মেজার কৰি চাব লাগিব কি কিমান হাইট কিমান লেন্থ কিমান ওয়েট এখিনি চাব লাগিব
তাত চাই কিনে সিহঁতে বায়োলজিক্যাল আইডেন্টিফিকেশন কৰে কি so and so. Then approaches mainly relate the physical measurement, observation, racial classification, whereas modern approaches use genetics. Traditional time focus disile hote mainly on physical measurement ki ami jukhi mapi g hoy hinisa observation kori sa aru racial classification kori ki caucasoid, mongoloid, negroid tar baire to kiba ase niki jodi ase তেতিয়াহ'লে তাৰ বিষয়ে চোৱা যাব এণ্ড গোটেইখিনি ষ্টাডিবোৰ হ'ল কি চাইণ্টিফিক ষ্টাডিটো হয় আৰু মডাৰ্ণ এপ্ৰোচেছ কি হ'ল আমি ডেটা আছে এআই আছে কম্পিউটাৰ আছে থ্ৰু ডেট উই কেন আইডেন্টিফাই ইট So it is also one of the major cause factors to identify from the evolutionary point of view to the present day context. তো আমি ইয়াত গম পালো কি ট্ৰেডিশনাল টাইমত কি খলনি আছিলে এতিয়া কি চেঞ্জেস আহিলে ট্ৰেডিশনাল টাইমত সিহঁতে বেসিক্যালি স্ট্ৰেছ দিছিলে মেজারমেন্টের উপরতে অবজারভেশনের উপরতে এন্ড মডার্ন টাইমত বেসিক্যালি সিহঁতে সাইন্টিফিক এপ্ৰোচত ইম্পৰ্টেন্স খিনি দিছে এইখিনি বস্তু আমি এটা চাম দেন যদি আমি ৰিলেট কৰো বায়োলজিক্যাল এন্থ্ৰোপলজি টুডেজ এৰাত কেনেকুৱাকে আমাক হেল্প কৰে তেতিয়াহ'লে আমি আন এটা কথাও গম পাম কি জেনেটিক ডাইভাৰ্চিটি পাম হেল্থ পাম ডিজিজ প্যাটাৰ্নবোৰ পাম আগৰ ডিজিজ এতিয়াৰ ডিজিজত আমি বহুত ভেৰিয়েশন পাম হেলথৰ ক্ষেত্ৰত আমি বহুত মানে সেই ডিফাৰেন্স খিনি পাম দেন যদি আমি জেনেটিক্যালি কৰিবলৈ যাওঁ তেতিয়াও আমি বহুত ডিফাৰেন্স খিনি পাম তো এই ডিফাৰেন্স খিনি ফ্ৰম ট্ৰেডিশনাল পইণ্ট অফ ভিউৰ পৰা এট দ্য প্ৰেজেন্ট কনটেক্সট লকিয়ে কি ডিফাৰেন্সেস বোৰ হৈছে আৰু হৈছে যদি কেনেকুৱাকে হৈছে এই গোটেইখিনি বস্তু আমি চাব লগা হয় Then Arnetta Bustami Sam Mondim basically ki it also play an important role in medical research. Medical research to ami sam ki and understanding how human adapt to environmental and climatic change. In addition, biological anthropology helps in studying migration patterns, nutrition, and public health issues, making it useful for both science and society. আন এটা কথা আমি ইয়াতে গুৰুত্ব দিম আগতে যেহেতু আমি খালি এভলিউশনারি পার্সপেক্টিভৰ পইণ্টত চাইছিলো আৰু অবজাৰভেশন এতিয়া ইন মডাৰ্ণ ডেজত আমি আৰু কিছুমান বস্তুক আমি এতিয়া এড কৰিব পাৰা হৈছো যেটো হল কি মাইগ্ৰেশন প্যাটাৰ্ন যদি খলনি হৈছে এভলিউশনারি পইণ্ট অফ ভিউৰ পৰা তেতিয়াহ'লে আমি মাইগ্ৰেশন প্যাটাৰ্ন খিনি আমি অবজাৰ্ভ কৰিম দেন আমি সাম কিহঁতে কেনেকা খায় খোৱাটো সিস্টেমটো কেনেকুৱা বা way of life to kenekwa hota culture khini kenekwa ke aru kiba public health issue ase then making it useful in both the point science or 2D and it will also help to building the society in a proper way then future kiba scope ase niki কি যেতিয়া আমি বায়োলজিক্যাল এন্থ্ৰোপলজিটো ষ্টাডি কৰি এম খিনি পালো স্কোপ খিনি পালো কি ওয়াইড হয় কি ফিউচাৰ লোকও কিবা ষ্টাডি কৰি উলাব পাৰি নেকি ইয়েস obviously that's true আমি কৰিব পাৰো আজিকালি আমি জিনোম ষ্টাডি কৰিব পাৰি আজিকালি আমি বায়ো ইনফৰমেটিক্সৰ ষ্টাডি কৰিব পাৰি আজিকালি আমি আৰ্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্সৰ ষ্টাডি কৰিব পাৰো এন্ড দ্য বায়োটেকনলজি ফিউচাৰত যদি আমি চাবলৈ যাওঁ বায়োলজিক্যাল এন্থ্ৰোপলজিৰ স্কোপ খিনি ইজ ওয়াইড নট অনলি লিমিটেড একে বান্ধিত হোৱা নাই কি এই পাৰ্টিকুলাৰ স্পেস পাৰ্টিকুলাৰ জাগাখিনিতে আমি ষ্টাডি খিনি কৰিম আৰু কৰাৰ পিছত আমি ৰিজাল্ট খিনি আৰু আউটকামস খিনি পাম আমি দেখা পালো কি ফিউচাৰত আমি কিছুমান নিউ সাবজেক্ট নিউ কিছুমান পইণ্টত আমি ষ্টাডি কৰিব পাৰা হৈছো দেন আন এটা বস্তু আমি এটা গুৰুত্ব দিব লাগিব কিছুমান নিউ টেকনলজিজ আহিলে যেনেকৈ আমি অলৰেডি কলো কি হোল জিনোম সিকুৱেন্সিং খিনি পাম বিগ ডেটা এনালাইসিস খিনি পাম
AI-based modeling will help anthropologists study the human evolution and the variation accurately. Modern versus ট্ৰেডিশ্যনত সেইখিনি এটা ডিফাৰেঞ্চখিনি আমি ক'ব পাৰোঁ মেইন ডিফাৰেঞ্চখিনি কি আগৰ সময়ত যদি আমি ট্ৰেডিশ্যনেল পাৰ্চপেক্টিভত যদি চাবলৈ যাওঁ তেতিয়াহ'লে আমাৰ আছিলে অবজাৰ্ভ কৰিছিলোঁ আমি বস্তুখিনি আৰু মেজাৰমেণ্ট কৰিছিলোঁ ক্ৰেনিঅমেট্ৰি অস্টিঅমেট্ৰি সেইবোৰ মেজাৰমেণ্ট কৰিছিলোঁ বাট আমি যদি আজি চাবলৈ যাওঁ এট প্ৰেজেণ্ট কণ্টেক্সটত যদি চাবলৈ যাওঁ তেতিয়াহ'লে আমি দেখা পাম কি AI আহিলে এআইৰ থ্ৰু দি আমি কিছুমান বস্তু আমি মোৰ একুৰেটলি পাব পাৰোঁ এভিডেন্সখিনি যোনটো জীৱাশ্মৰখিনি এভিডেন্স আছে বা ফসিলছ ৰেকৰ্ড আছে বা নানান ধৰণৰ যিবোৰ এভিডেন্স আছে তাৰ পৰা আমি কিছুমান অথেন্টিচিটিটো টানি আনিব পাৰিম দেন biological anthropology role in understanding the impact of globalization এটা এরিয়া লকে সীমিত থাকা নাই এটা স্টেট লকে সীমিত থাকা নাই পুরা গ্লোবত আমাৰ যোনটো স্কোপ আৰু ফিউচাৰ ওয়ার্ক অফ biological anthropology আছে then climate change and modern lifestyles on human biology the human biology উপর স্ট্রেস কিনি বাড়ি আহিলে because with the globalization and the changing of climate এই যে climate would change হয়ে গেছে ultimate somehow it's a modern lifestyle like আমি দেখা পাও আজিকালি আমাৰ লাইফস্টাইল বোৰ ফুড হ্যাবিট বোৰ খলনি হৈছে আমাৰ way of behavior was changing খলনি হৈছে তো যদি ইমানে বস্তুবোৰ খলনি হৈ থাকে তো কবাত না কবাত কিবা না কিবা চেঞ্জেস obviously আমি মাইনৰলি অবজার্ভ কৰি পাম দেন আন এটা কথা আৰু এটা গুৰুত্ব দিব লাগিব যেহেতু কি relevant in the modern world it also help to understand human evolution genetic diversity health and disease pattern ki modern world it helps to understand human evolution genetic diversity and health সুস্থ and the disease pattern যে আজিকালি ইমান ডিজিজবোৰ বাঢ়ি গৈ আছে হে বাঢ়াৰ ৰিজনটো কি আৰু কৰ পৰা এইখিনি বস্তু ষ্টাৰ্ট হৈছে হে ষ্টাৰ্টিং পইণ্টটো আমি জানিব লাগিব দেন আন এটা কথা মন দিব লাগিব কি যেতিয়া আমি বায়োলজিক্যাল এন্থ্ৰোপলজিৰ কথা কম তেতিয়া আমাৰ কিছুমান লিগেল টাৰ্মৰ কথাবোৰ আহে লাইক আমি কিছুমান সিনেমা সিৰিয়েলতো চাওঁ কি কিছুমান কেसेस কিছুমান ক্রাইমবোৰ হয় সেই ক্রাইমৰ টাইমত আমি বায়োলজিক্যাল এন্থ্ৰোপলজিৰ হেল্প ল'ব লাগে তো বায়োলজিক্যাল এন্থ্ৰোপলজিৰ কিছুমান টুলস মেথডস টেকনিক ইজ নট ইনাফ এট প্ৰেজেন্ট কনটেক্সট তো তাৰ পৰা এটা ব্ৰাঞ্চ ওলাই আহিছে সেই ব্ৰাঞ্চটোৰ নাম হল ফৰেনসিক এন্থ্ৰোপলজি তো ফৰেনসিক এন্থ্ৰোপলজি basically identify human remains and solving legal case আৰু ইহঁতে কি কৰে identify কৰিব and try to sort it out the legal issues because যেতিয়া আমি biologicalৰ কথাখিনি কৈছো কি from traditional pointer to the present context বহুত খলনি হৈছে খলনি হলে কিছুমান হে rules and regulationৰ কথাখিনিও আহি যায়গে যেতিয়া rules and regulationৰ কথা আহিব তেতিয়া we are taking the help of forensic anthropology তো forensic anthropology নিজৰ methods technique use কৰি কিনে হি কেস or হি legal perspective কিছুমান ক্ষেত্ৰত হেল্প কৰিব পাৰা হৈছে then in addition আমি আৰু এটা চাম বস্তু that is hall ki biological anthropology is also help in nutrition and public health issues nutrition or কথাখিনিও গুৰুত্ব দিয়া হয় nutrition perspective to অকমান সোৱা হয় কি হতৰ যিবোৰ খলনি হয় কিবা ফুড হ্যাবিটৰ কাৰণে হয় নেকি এতিয়া জাগা লাইক কবা ধৰক আপোনাৰ হে ঠাণ্ডা জাগা হওক গৰম জাগা হওক যত যিখিনি জাগা সেই জাগাবোৰৰ ফুড হ্যাবিটস টু অকমান ডিফাৰ হয় তো যদি আমি ঠাণ্ডা জাগাটোত যাওঁ তাতে কিবা এটা খলনি দেখা পাম গৰম জাগাটোত আহোঁ তাতে এটা কিবা খলনি দেখা পাম
তো ইন both ways কিছুমান আমি changes to পাইছো then it also help both science and society because society যেতিয়া a group of people aggregate of a group of people who are living together and sharing their ideas thoughts behavior emotions to the other so on that time also that আমি এটা রিলেশনশিপ দেখা পাওঁ because it will relate হৈ আছে society লগত and যদি আমি আন এটা পার্সপেক্টিভ লকে যাওঁ যদি আমি কম্পেয়ার যদি কৰো তেতিয়াহ'লে আমি কিছুমান এপ্ৰোচেছ খিনি দেখা পাম আৰু ইহঁতে বেসিক্যালি ফোকাস এখিনি মানে এৰিয়া খিনি দিয়ে কিন্তু ফোকাস শুড বি ইন আ সাইন্টিফিক ওয়ে হ'ব লাগিব যদি সাইন্টিফিক ওয়ে নহয় তেতিয়াহ'লে আমি এক্সাক্ট একুৰেট ডেটাস খিনি নাপাম and traditional approaches mainly relied on physical measurement আৰু হেতু বেসিক্যালি বেস কৰা হৈছে ফিজিক্যাল মেজারমেন্টৰ যেটো ট্ৰেডিশনাল টাইমত ইউজ কৰিছিল as I already spoke that কি ট্ৰেডিশনাল টাইমত ইহঁতে বেসিক্যালি এইখিনি ওপৰত স্ট্ৰেছ দিছিল কি দেখা পাইছে এটা হিউম্যান বিংত তাৰ মেজারমেন্ট খিনি কিমান আৰু হেতু কৰি কিনে দে কম্পাইল ইট আৰু ষ্টাডি কৰিছিল বা ৰিপৰ্ট পঠাইছিল বাট ইন দ্য modern present context যদি আমি চাবলৈ যাওঁ হিপো তেনেকুৱাকে নচলিবকে that হৈছে কি use genetics molecular biology and interdisciplinary scientific technique তেখেতে কৈছে that in traditional time কিছুমান observation থাকে হি observation and the measurement কিটা accurate হ'ব পাৰে কিটা হ'ব নোৱাৰে so এটা যদি আমি চাবলৈ যাওঁ এটা অবজেক্টিভ লৈ কিনে কি আজিকালি তেনেকুৱা নহয় with the help of AI with the help of ergonomics with the help of other social mechanism or the methods through dio আমি কিছুমান বস্তু গম পাব পাৰো very easily তো আমি আইডিয়া খিনি গম পালো আইডিয়াস খিনি তেনেকা ট্ৰেডিশনাল পার্সপেক্টিভত তেনেকুৱা কি আইডিয়াস আছিল হি আইডিয়াস খিনি আমি মাইনুটলি স্টাডি কৰিলে আমি গম পাম বস্তুখিনি কি কেনেকুৱাকে কি আগবঢ়াই লৈ যাব লাগা হয় দেন আমি এপ্ৰোচেছৰ কথাখিনি আহিলো এপ্ৰোচেছ হল টু ৱে দুটা ফালত হ'ব লাইক এটা হল আমি ট্ৰেডিশনাল আন এটা হ'ব মডাৰ্ন কি ট্ৰেডিশনাল টাইমৰ হিহঁতে এপ্ৰোচ খিনি কেনেকুৱা আছিল wherever the social scientists they went in their areas study areas so on that time how they are given their responses how they are treating to us and everything they can study it then আৰু এটা কথা আহিব ইয়াতে মন দিব লগা যেহেতু modern biological anthropology have many applications তো ট্ৰেডিশনাল টাইমত এপ্লিকেশনস বোৰ ইমান ডেভেলপ হোৱা নাছিলে মডার্ন টাইমত ইমান মানে বস্তুখিনি ডেভেলপ হৈছে তাক আমি এটা কম্পেয়ার কৰিব পাৰো ইন আউট in later phases then they also have to reconstruct ki amar tat evidence nai ki human being from evolve from which period but scientific way nai but traditional time but modern time আমি যেতিয়া fossils বা radiocarbon dating method বা different methods আছে বা fluorescence methods বা whatever methods through that methods through দি আমি identify কৰিব পাৰি কি এইটো সময়ত that the leaf or the human being or their impressions আছে কি নাই যদি নাই তেতিয়া হলে আমি তাক অ্যাডাপ্ট কৰিব নোৱাৰো কিন্তু নাই থাকিলে যদি নো কোৱা হয় তেতিয়ালে এডিশনাল চাৰ্জেছত আমি হি বস্তুখিনি ভৰাই লৈ আহিব পাৰো আৰু এটা কথা দিব লাগিব মন কি ইয়াতে holistic যেহেতু টপিকটো হল biological anthropology but the anthropology is given the focus on like holistic understanding কি আমাৰ মাজত in that areas we should follow the biological norms and ideas খিনি আমি ফলো কৰিব লাগিব
দেন কিছুমান টেকনিকৰ কথাখিনি আহিলে কি মডাৰ্ণ টুলছ এণ্ড টেকনিক কি মডাৰ্ণ ডেইজত কেনেকুৱাকৈ সিহঁতে কি কি টুলছ লয় কি কি মেথডছ ইউজ কৰে এইখিনি বস্তুৰ ওপৰতো আমি গুৰুত্ব দিম Then, DNA testing is used to study the variation, ancestry, and the evolutionary relationship among population. Radiocarbon dating help to determine. As I already told you, that radiocarbon dating method, Florence methods, and these all methods are important. So, at that time, if you can mention anyone there will be also no problem for that but the thing is that कि archaeological remains খিনি study কৰিবলৈ আমাক কিছুমান fossils record লাগিব আৰু fossils recordৰ যিবোৰ evidence আছে তাৰ কাৰণে আমাৰ radioactive decay কৰাব লাগিব বা আমাৰ prehistory কৰ পৰা help ল'ব লাগিব then CT scan and imaging technique allow researchers to study the bone and soft tissue without damaging specimen. So government has provided certain specimen on that basis আমি কিছুমান খলনি কৰিব পাৰো বা কিছুমান চেঞ্জেস আমি অবজার্ভ কৰিব পাৰো লাইক আজিকালি আমি দেখা পাওঁ হাত যদি ভৰি ভাঙি যায় বা হাত ভাঙি যায় আমি এটা ৰেপ্লিকা বোন আমি লগাব পাৰো তো হি ৰেপ্লিকা বোন and that in the difference not only the bone in other materials and things is also working for that are using and in addition আমি আরেকটা সর্বপ্রথম বস্তুটো কি যেহেতু মই কলোই অলরেডি bioinformatics help to analyze genetics large and classify and stimulate evolutionary process and making modern research more precise and interdisciplinary. Then advantage of modern approaches. Modern approaches are them used to traditional and the modern. Itla modern approaches are ki advantage hobo pare. Studies of human genetic diversity shows the African population at the highest level. Yes, আমি দেখা পাইছো কি সিহঁতৰ যোনবোৰ কন্ডিশন এনভায়ৰনমেন্টাল কন্ডিশনৰ পৰা আমাৰ কন্ডিশনত কিছুমান ডিফাৰেন্স খিনি থাকে then African population have the highest level of genetic variation তো African population মাজত আমি দেখা পাইছো কি যোনটো ভেৰিয়েশন হৈ থাকে অসমীয়াৰ মাজত বেংগলীৰ মাজত বিহাৰীৰ মাজত any other community মাজত হে সেম তেনেকুৱাকে আমি কিছুমান বস্তু আমি দেখা পাইছো কি human evolve in the African genetic diversity also. Then understanding this diversity helps anthropologists reconstruct human migration to the different conditions. The factors accessibility to disease and the physical traits in different population. The different community, different areas or bemar bor belag ke hoi thake because the food habits, dietary habits and the daily routine it should be a differ. So eta সময়ত eta jaga ba eta locality একে টাইপৰ বেমাৰ what is impossible different jaga burat hoy and different methods are also there with that methods ami tak ag badhai loi jabo paro in the modern days and the person was not too much of suffered about the disease then mitochondria DNA কথা যদি কবলে যাও তেতিয়া হলে unchanged that inherited only from the mother and is passed down relative unchanged so মাকৰ পৰা যিবোৰ DNA আহিছে বাচ্চাৰকে হে DNA কিবা খলনি হৈছে নেকি যদি DNA টোত খলনি হৈছে তেতিয়া হলে you should take that another DNA mRNA but DNA হে তেনেকুৱা because ইয়াতে বেসিক্যালি mitochondrial DNA কথাটো এটা বস্তু ফোকাস দিছে যোনটো mRNA to কি হয় mRNA to হল তোমাৰ মেসেঞ্জাৰ RNA যোনটো আমি at the time of F1 generation আমি কি কৰিব পাৰো এই বস্তুবোৰক ইভালুয়েট কৰি লব পাৰো then mRNA mDNA and it also studies how critical conforming is out of Africa theory
showing the modeling structure organized in African later disposal. So, তেনেকুৱা একো কথা নহয় কি earlier times or when they came, the Africans people they came. So on that time they have adapted, they have not shown their face to anyone. That should also a good যদি তেনেকুৱাকে আগবাঢ়িব পাৰিবা কোনোবা যদি ৰিজাৰ্ভ কৰিব পাৰিবা ডেটাখিনি ৰাখিব পাৰিবা কিন্তু আমাৰটা যেহেতু অলৰেডি মই ক'লোৱে কি ডিএনএ ইনস্পেকশন ডিএনএ রিলেটেড এনি ম্যাটার যদি আমি ডিসকাস কৰিব লগা হয় তেতিয়াহলে আমাৰ এখন জেনেটিক ল্যাবৰ দৰকাৰ তাত আমি বস্তুখিনি ষ্টাডি কৰিব পাৰো then advantage and the tools advantage খিনি কলো কি modern tools and techniques and tools আছে সেইবোৰ ইউজ কৰা হয় সেইটো ইউজ কৰিলে at least যিখিনি আমি accurate data 100% accurate data খিনি ওলাই আহিলে হেতেন and here also they can mention the different types of population into different belt areas. So when the different types of belt areas, different population, obviously the diseases which are occurring, jibur bemar hoy, hetu kunba eta manuhor pora ahi ase, but when they are sleep, eat and roam in the outside, obviously the certain more diseases will to come. তাৰ মাজত আমি এটা লিমিটেশনৰ কথাখিনি আগবঢ়াই কৈ যাওঁ লিমিটেশনটো হল কি কিছুমান ক্ষেত্ৰত আমি ডিএনএ ষ্টাডিটো কৰিব নোৱাৰো এজ আই অলৰেডি টোল্ড ইউ দ্যাট ডিএনএ ষ্টাডিটো কৰিব লগা হলে আমাৰ বহুত পাৰমিশনৰ দৰকাৰ এন্ড the orders also required কাৰণ যেতিয়া আমি বায়োলজিক্যাল এনথ্ৰোপলজিত আমি যেতিয়া জেনেটিক্সৰ ষ্টাডি কৰি ইন ভাৰ্বালি আমি ক'ব পাৰো কি আমাক ষ্টোন বোল্ডাৰ্স লাগে আমাক এইখিনি বস্তু লাগে on that basis but when you studied about the modern like anthropology in modern approach তেতিয়া কথাটো আহিব কি basically stress on the modern approach কিন্তু modern versus tradition দিয়াৰ মাজত এটা correlation হ'ব লাগে and যেতিয়া correlationটো থাকিব তেতিয়া আমি research or investigation বোৰ আগবঢ়াই লৈ যাব পাৰো কিন্তু ডিএনএ ইনভেস্টিগেশন কৰিব লগা যদি হয় তেতিয়া আমাৰ ethical permission টো ল'ব লাগিব Then DNA also provide the detailed genetic information. কেতিয়াবা এনেকা কি হয় কি আমি কিছুমান কেसेस পাও এই কেসটো কেতিয়াবা আমি দেখা পাও কি ডিএনএ মানে লাইক কিছুমান অথেন্টিসিটি লাগে কিছুমান পারমিশন লাগে বিকজ জেনেটিক স্টাডি কৰাটো Can a huge infrastructure is also required DNA lab lagibo permission lagibo government apar tetiahe ami study khini agbadhai lo jaba paru otherwise with the help of biological anthropology at the time of 1951 to at the time of 2026 there are vast difference ami modern versus traditional then we come to the point that is the last, that is the conclusion. The traditional and modern approaches together provide the comprehensive understanding of human biological variation and evolution. Ki ami jettia janibo bisarim ki kenekwake study koribo pari hetu karone traditional or modern dutare amar dorkar aru hekhini ami holistic way study koribo lagibo aru biological anthropology khodai continue to important field to understand human scientifically socially and biologically with this we can conclude here again stay tuned to the next unit namaskar